nsogbu anyị nwere bench bụ I'm very very surprised. I can agwa my heart na m to surprise since na anyị na-ekwe nke isi ovuru na onwe onye jere anyị nka. Okay, a lot of people akpọwa anyị na-asị na nyanwa bụ ihe na ọka gbakuwo. Anyị kọwatara ha ka ihe mara desisi ọrụ na mgbaghachi ndị ọzọ dị iche iche bụ emere anyị aka jezin nyanwa bụ ije anyị bido. Ọka bụkwa Chat with Vaspo, anyị nọ na Ngwo TV nke anyị je wetara unu ihe na-eme isi n'obodo anyị ka anyị je akpa nkata ka ụmụ nwanne. Tanu anyị na nwanne anyị nwoke bụ Dantex Eze a na-eko Dantex. Anyị na anya bịa ka anyị kpaa nkata because na abịakwa be etiti ada mmadụ eto na-afụta for ihe na nwa aga n'ifu be etiti which is Ido chairman Etiti Central Committee. Nkịta anyị bịara ka anyị jezuo onye nwa bụ ihe because na anyị mmadụ na-abụ akpavuo and na ọdụ mkpa ka ọgbakọrọ mmadụ niile. Ọnụ eji ata ụkwa anaghị adị anaghị avụ ihe a n'eka. So anyị ka asị nwanne anyị nwoke ya ka gwakwa ya aka anyị onye ya bụ gwa anyị ihe ọ na-afụta ime be etiti na election a na-akwadobe. Nwana anyị ekenekwenwe. Biko ndewo ndị Ngwo TV. Ọ dị ka ịmakụ eha mbụ Eze Daniel onye juwa aka. Abụ m onye ụmụ ọdabara dị n'ụmụ nyara dị n'ụmụene Etiti Ngwo. Ndị mụrụ mbụ late ọha na nweze nwa ọdabara and Josephine Ujonwa abụ ndị. Anọ m n'obi nwanne age grade. In fact, afụtara m ịjụ ọchịchị be etiti because na anọwo m be etiti hụ na for a very long time ugbu a na-aga n'enye aga. For the past 8 years anyị nọ be ntị a na-ekwe apachi ọdịka ngwa agha manifesto gbamgbam ụlọ anyị kọrọ na-eche anyị niile ehimi a na-ekwe apachi ishishi apachi ya a niile bụ ka apachi mana ọka kwenye mpachi taa. And n'ihe mere okwenye mpachi taa bụ na o nwere group of people ya bụ na-echete m nke ya bụ m iji were enyere onwe ha aka abara onwe ha uru at the detriment of others. Alright, anyị anaghị ebe n'okwu because na ahụ m nwaanyị ka ọ ma adịghị n'obu na nyanwa bụ okwu mgbachikwa nwa nkịtị ya kwure ka ọ ma adịghị n'obu until ikwufuche. Mana anyị ka na-ebido. Well, all the established na ị na-afụta ka ịzọ chairman Etiti Central Executive. To start with, onwoke ma gbughete ọnụ na gbamgbam na-ehemi na nwere ndị ji na-erikete from ya bụ gbamgbam na-ehemi and stuff like that. But let's start with nde iji filo n'ọgụbụ the best carpenter ka akịchi nwa bụ gbamgbam na-ehu. Ekene ngọ ọzọ. Unu ma na ndị oyibo show that ma ọ dọrọ Baịbụl anyị na-aga show na amụma ọbụla evukwere evu ịmaworo amara ịnọ ndekwa omenwu ma na ịmaghị ihe. So abụ m onye nchi. Within this period, precisely 8 years na nọ na-ekwu maka anya aya mbube nchi aya mbube m nọ n'ego ahụghị ihe na-emebe etiti. Ihe niile ihu na-emebe etiti na-achịnwe n'ọnya bịa kpatara ọkwa nwa na anyị gakwa n'ife aka ma aga chịtacha anya unu na ihe nji filu na mbụ kapịnta ka akụzi onye ahụ bụ ụlọ na-ehu m ibu
na mma ka nsogbu etiti bidoro for the past 8 years ma hụrụ na ihe mere okwenwe on kwajite for the past 8 years. So I believe na ọbụkwa na ndị etiti akwado m nye m that position of chairmanship na m ka eji that opportunity akwaji ihe na-emebibe etiti maka na nsogbu onye bụ that no nwe certain decisions mmadụ nke ekwesịkwara ikwu okwu gbam ekwunye ebere ma na ikpe amawori eziokwu na ikpe ọbụla mara eziokwu ashịrị na ekajido so ekajin na ikpe na-ama eziokwu bi emere bi ntị aka kwenye nkwaji and amachara m nke ha niile kọtara akịghị mma emekwushon m kwajitecha ha niile within the period of 8 years to a reasonable extent. Ya bịa njishin m ka eju m achụnya nwa bụ eja ọ bụ na ndị ntị kwete. Alright, nwanne anyị nwoke ọ sị na ya bịara edozi ihe mebiri for the past 8 years. Anyị chọrọ ịjụ nwanne anyị Dantex, within these 8 years of which you just mentioned na n'ọnya bụ ihe ji mebi isi ka gwa ka anyị fọt ime ishiwo iji wee nye ka ọ bụ na correct ihe niile ifil nọ na-emebi. Okay. In the first place, oge iji nrarbe etiti from township m onwe group of people come can be asked to election. Nshi ha na man as election because na nkewe debate carry and ma chọghị bụ part of anything they with the division. And oge ọmụ bụ dona adọ ya na-achị ọ chịrị etiti for 4 good years. Within that 4 years, ihe niile ntinukwu eme na ma bịa there. Even in the Senate meeting, I make some inputs. And ihe ya bịa chọfụta bụ na ikwukwe eziokwu in certain situations ayakọrọ agawan. You can't believe that I spent my whole month salary when the youth council show na organize na amabi we janwe problem na amabi. Ogomu ogeji nwozugbu ndị otu ebe na-achị. I was working as a project manager in a company there. My salary was 20,000 naira. Habiashi na ihe nsogbu ha nwee bụ na onwe ihe ha ji job. I brought out my whole salary and gave them as a young man because of the interest I have in this community. Ko wee bụrụ na ihe ọbụla ha shikwara n'ọnya bụ ike agha na ha enwe problem. Secondly, towards the end of Donald's era, o nwere ego ndị ntị tachara to the tune of 43 million naira. And within 3 months, o ji afọ actually ihe from account had the actually ihe ahụ already above 5 million. The youth council came to me, she had a problem and how to handle these things. They got in a peaceful demonstration, very peaceful. When I say peaceful, I mean very, very peaceful demonstration. I just put you and the name. Just put the elected chairman, then which is Ogawan, she and the name. And this thing the constitution. They can't come in. I can worry it. I must spend this month. My brother, up till now, nothing happened. I just go some people while partisan all the thing. No, I have to be home and do me na chicha and aiming audit. They got Amabu audit and things like that. And he died. In fact, as I'm talking to you, also he may reward way hatred on me. Feel don't know the too rigid and things like that. But I know it is a constitutional matter. So that is why Nejim any regret. Because if you put a square peg in a square hole, it will give you a perfect function. All right, putting a square peg in a square hole. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Dantex. Ọkwa na ị ka na-esonyere anyị ọkwa Dantex Eze anyị na-anya aka nọ Ngwo TV chat with Vaspo. Ọ na-agwa anyị ebumnobi onye maka ọdịmma etiti. Ọ na-azọ ịbụ chairman Etiti Ngwo Central
Committee. Onya bụ onye anyị na-anya nọ akpa nkata tanụ. Dantex, ịma na o nwere ọtụtụ okwu akpụ n'ọnụ bụ ihe na-emechi bụ etiti be anyị. Nke mbụ na mbụ anyị bido n'ezinụ were before anyị afọ jiwe. Nke mbụ na mbụ bụ okwu ọkụ ndị etiti. Ọ bụrụ ihe dịka ihe eji akọ ọnụ. Mgbe ụfọdụ national generator bụ ndị etiti nwe na ọ bụ transformer na fuel na-egwukwa ọkụ anyụ, egotekwe fuel gbaa ya ọkụ enwewe. Anyị na-asị ndeka iche na ọnya bụ ịkpatara nsogbu ọkụ ndị etiti na-enwe tanụ. Ịgwakwa anyị ihe iche na ọnya bụ ịkpatara, ịgwa anyị ihe iche na ọnya bụ eji mekwe solve that problem, ma ọ bụ ihe gụ na onwe nke eme na ọ bụrụ na-enye gị the opportunity ịchị etiti as the chairman. Thank you so very, very much, my brother. Nsogbu anyị nwere n'ọkụ etiti bụ nsogbu zuru Nigeria mismanagement. Ọ bụ eziokwu na before anyị nweta community billing, o nwere bill anyị mere inherit. But in the course of the line, ndị na-ama na-eji from time to time mere increment to take care of that inherited bill. Man, any of them handle the bill kept rising on daily basis. So, I'm one of the meetings I did in hall. More and Etiti Ngwo. Sure that we are about hitting the end of the road. No problem. Now I actually hit the end of the road, even though the present chairman, Mr. Ngwo that our money was badly managed, and up till now nobody cares to ask those people. If I'm to be precise, unfortunately, instead of appointing electricity committee, he gave somebody sole administratorship. And him able sole administrator, universal power. So on a mirror way most of the things he inherited, he was using it on his personal ground and doing it. Nobody questions him. And when he was removed from power, it was not equally done properly. I just share for sure, no handover, no nothing. Continue in the same platform. Issue. This same issue of account be a problem. He pays to on their WhatsApp group. Everybody are married go and the NEPA has bill. Haku walk, he plays your receipt had to walk. Amal now walk. Manankani, nothing. But we committee set and bomb Jeremy evaluation. Near recommendation, here to make way in locking. My brother, as I'm talking to you, it never saw the light of the day in this community. So here chopped about those people need cheating me again bam be what ibi chokwara ije were the flash ban kwachie me have in the agavan more hagada the man nyebe he bribe from ego ha wetechil shan akwachinkwe no way won kimi kaka na atapompom eja name. So that is one of our problems. Then abiakwa to kaka me maka ihe ni asho ehebo mada na continue and they live on the mistakes of others. As far as I'm concerned, a ton of the flesh. We are losing economically in various homes. We are losing communally because the tenants we went here na wow, 2,000 or 1,000 money saved the work and show we the 1 week. I can preserve. So it is a cyclic effect. My solution, because na ya chong can ya banyo kind by reduce the hour of consumption. Cash in the go kind so already I have started making effort. Mbiakute the chairman electricity committee, they have a way out to this thing. Fortunately, the best solution is to debug the meters. At the bulk, I need a
Ngwo prepaid bill. I now asked him, now that the NEPA is offering privilege to the Madijugo, have you discount of 30%? The actually the community shouldn't have not possible. Now, from time to time, and buying audit, the chairman and I have ever always told us they gonna here naturally. But my concern, but if open here, I do work on Adam. Actually, now 200 plus novel. From what they said, not 200 million. And we are being asked for 40 something million. But for now, with it. So we privilege with chairman. No as well can with 3 to 4 plus of land. A permanent solution. Only the from that day. Because we must have a perfect agreement within the NEPA. They mentioned where he knew everybody prepaid bill. Because now the end being within so. Or age ban a Jew maker. Well, I guy will take crisis in the community. But we keep telling them it is a general problem. Will take time. The agenda and do on for now because the agenda more program government what can actually the one that will favor them. And will be straightforward something where nobody can make any business about it. So probably that is why they don't want to handle it directly. Because no matter that they have done other ventures that are not even worth doing than this, it have been a necessity or a necessity to life, and it should be handled. All right, I can quick when I'm okay. Dantex. Anya anụwo ihe o kwuru n'ọnya bụ nke nsogbu ọkụ etiti bidoro and ihe o felu n'ọnya nwa bụ the solution na ihe ọ ka eme na ọ bụrụ na-enye ya opportunity ịchị Etiti Ngwo. The next item anyị chọrọ ka anyị na discuss, or the next issue anyị chọrọ ka anyị na discuss bụ okwu ovolo. Anyị chọrọ ịma ihe bụ plan maka nyanwa bụ ovolo, because o nwere ka ịmara kwute okwu nwa na enwere ike ewefute some plots of land were settle okwu ọkụ. O nwere ihe anyị notice na-eme nwa ọka iwu bụ na aka ikwere ha na ewe asolve mkpa obodo anyị nwere. O nwere other ventures, o nwere other avenues ndị obodo nwere ike ịkọnwụ raise ego, because I'm no Etiti nwere something like the stone site. Yeah. Stone site ọ bụ omechiwo oke. Okay. But then before anyị abịa na that stone site, ka anyị jee n'ovolo, ọ dị ka ihe onye dokpu n'ọnụ abịakwa ka mere. Plan ga-abụ ịbatakwa continue kwenye ọ bụkwa yara shiere wee solve mkpa, ma ọ bụ shiere ma ọ bụkwa eke anyị bụ ndị etiti a nara afọ na nyanwa bụ ovolo asị ndị nwe ọ ya bụrụ anyị nọkwa n'ụzọ a na-ere ezi eka na ọkwa ya bi enwefu ibe m ndị ka plan maka ovolo ahụ. Thank you very much, moderator. Well, ihe njikwa okwu ire ana wee kwụ ụgwọ ọkụ bụ let's be frank. Enwekwe good leadership, people will be very, very happy and comfortable to make donations. But where you see a community that is raising money and is badly appropriated, only a will do 1 naira make a contribution. Yabihe Iran will work and it will be the only option because the money to big or the bulk for now. Abia Noku Uvulu. Eman anukwe ekwu na Iran. Ihe kpatara ihe na-eji bụ organigram ndị na-achị anyị before. Well, onye ọ dụkwara na-enweghị alternative nwere ike Iran. Mana ama m mgbe anyị bara Amabi, one of the conditions anyị ji baudu there but actually not people that can build a minimum of 2-bedroom flat. And I am proud to say that is the mark of ownership. Mani biakwa kwụ
ihe wetechere orire mbụ the pattern of sharing of an and share bint ka a mara ike an ọkwa na ọ bụ nọ ka a mara ike an orire na-agaghị aka eruche ka ọha ọgaghị eruche ka ọha emere ọgaghị eruche ka ọha bụ na before ụfọdụ gara eji eketa anụ nke ha ga nwee nwewo sense of maturity ihe ha ka eji eme ha gara enwewo plans na nke anụ ma ya develop okwe ya jikwadoro ego ya gara eji arụ odo boys quarter rie mmadụ ebie mgbe a nụkwa eme ya ma ụdịrị echi sata ọnụ ka a ma bịa mee the thing anụ nwere ndị ka na-eme anticipate ma ọ ka na-enwe fear na amaghị ihe ka emekwa echi na nke a na-achịkwa ya na-agba nkwụ ọ na-eme ụfọdụ ha kenukwa ya na eka ha ere ọtọpụkwa anyị ma bata into power aka m enye people ndị etiti confidence ihe ọbụla bụkwa the root of this little problems anyị na-enwe anyị ga-eweta eto isi njedebe because I know that court has a process. Nsogbu anyị nwere bench bụ I am very very surprised aka m agba my heart na m surprise since na anyị na-ekwe case over na onwe ejere anyị nka. You need to make somebody aka enwe scapegoat. Abịakwa national na-eje court na-eje police onwere nwe ohu n'onye na anyị webekwe dịkwa ATM ọnọrie for 6 months but we have opportunities. So nya dị ebu na ya baffle about the whole case matter. How can you be fighting a case anyway if you are always on the defensive side? I can eme attack and I've been that kind of fighter. Mụ na nwekwa ọgụ iwu bụ m ka mebie ka na-achụta anyị na-achụta m once the advantage are there. Anyị nwere appeal court judgment nwee Supreme Court judgment. So why would somebody still be threatening us? All because no ka nwere onye anyị mechiri ya ike. I've been part of killing somebody. I believe in the law. But onwe mmadụ kwesịrị ka na-abịa every trespasser bịara nrie ọbụkwa mmadụ na-abụ ma ịtọ abawo ATM akaghị na-ahụ trespassers. So it is one of the things I know I would do. Mbakwa ovoro onweghị ihe ka eme a na-enwekwa any atom or element of fear ma ụmụ nganga police station na-anyị eje because we are not supposed to be doing that again. Okay, politically they plan to establish presence entity in the politics of Enugu South because automatically by virtue of ownership of Ovolo by Ndị Etiti, automatically Etiti Yabo part of Enugu South local government. Yes. Nde he in our plan ime ehona Ndị Etiti battle na that local government politics of Enugu South. Good, my brother. One of the first things, imagine every political ambition, the Ngwo Foundation. The first thing, because first when I can do the encourage, I make we establish confidence in Ngwo. We now encourage some of our youth. How about that? They are going to the 1 room, 1 bedroom flat. We need to show presence first. But part of the political structure then here. Because if we are asking for a word, oh my presence, I will a word. I am a jota the tenant. People will be encouraged. I know more activities there consistently. Then we will now apply for a word in the community. Because I am the size in a word. Or from that word, I can push in the politics of the local government. As we push, then we will now struggle to produce a council of an indigenous of Etiti. Because by then, because now even with the foundation, we'll be able to produce a councillor, the ward chairman Ngwo, and from there we'll be able to make sure now he produce a councillor, can they acceptable, because he must live there, associate with the people there, they will know you, you know them, and you have a good relationship. During while a project somebody until I went to that councillorship, and I went to quick advantage, other advantage because now you go now. Thank you. Can you have it dwell too much na Ovolo? Ndeki ihe iche n'ọnya bụ ebe nsogbu stone site Etiti nweta. Enwere any problem with the stone site
Because not the canon work on full capacity. Go or capacity any but on a role ban utilize on now. No. Ko na try can manage you. Yeah. The stone site and I work on full capacity. Any man made there manual labor. The former contractor we had problem with him. And ever since then, no other person has come. And I'm even surprised that the community cannot establish and mechanize that stone site, because it's a real source of revenue. And the cost of mechanizing that place is not too expensive. Here, everybody, the leadership is focusing on just selling land and solving their problem. Because business inclined, you cannot diversify. So, but even the money the stone site is raising is enough to mechanize that stone site. On the average, that stone site raises an average of 400,000 naira every month. An average of 100,000 naira every week. And if you times it by 4, it's about 400,000. So, and this is the money we've been using to manage this community before now. And things were going well. But ever since we started seeing millions, the government has even neglected the life and the people of the community and manage. At the center outside. I should manage a court. I should manage a court. But you and I know that even in budgeting, then we make a capital expenditure, we make recurrent expenditure. And these things, if it's not functioning, there will be lapses in everywhere. So since I am a court, me and when anything near I be court. But I know the Ego stone site or a court generate outside. It would have been able to. This community is too small, my brother. Our community is too small. Now, one of the problems, because here it's a national and Kokwanadon, Akijironomi. Overall, by Nabada, he is in the can near they can do Ngwo Kamako since Akatibe. Abia National have been one. The Okushrine. That we are not making projection. For example, the percentage of people who she would not wrong. At 80% occupied. The reason, most of the people who are supposed to live here, these are government projects. Okikewe ego ne iji ha ita bulldozer abia kwa ụzọ. And him and can ebu agbada, because of one on ga na enu Usara should be the next on here. And then of one Usara in the two. Get out? Akakunwoku ok ijenri, akakunwoku mi ijenri. No back and finishing all there near. Amam ki kamage. I will do men then go matter. Even ki do me amada. Do me at the township. Get out? So no guy bu just abiakwa anya the limited to only issues of kakame land, kakame can, ndeso, ndeneso, and not even generating subuni in the debate. Adam on there good them that who make it, especially the youth, cannot sit down and feel free again. Yeah, bo age of Marango, engineer at here cannot frena iri. Not just simple divide and rule at the breaking a segment of the constitution and inviting a personal opinion or your gender. Only issue you raise now, and all the very critical. Yombo basara nduso ndendeneso. Actually, Junga called on record. Obukwani we know, but chairman Etiti. It can carry and then are supporting along. Obukwani winning. It a support in the winner. I talk on the record, couple a point of reference, Echine. Good. First of all, I'm them from Nduso and Nduneso. The genesis of Nduso and Nduneso, we don't regime Donadonia.
ya be with divide and rule bench. I have no and precise. And when he was doing this thing, and then initially I can bench bo ejekwe can equal land committee chairman. A age grade ni with this 140 plus aka by age grade. Age grade je have ballot. Ahachakwa he did one the successful. The land committee chairman and the land committee member but when he came in, he dissolved that system. And it enabled there one door like Nye land committee chairman, which was Charles Ugu then. The guy had say me go 2 times. And I'm just the guy here with you. And that is the genesis of our problem today. If that washing yan and leave this one, but the genesis of opening and debate. And it continued till today. My brother, on here with him that even after election, even if somebody have won an election and is sitting as the chief custodian of a village, or can he have the partisan? Or can he have separation? So nyabu nke oka the kachari with him because on a shatter the youths. On he would the total divide on the youths. And that's one way. And he fight to him. Just bringing in divide and rule. And it is a major problem we have. And that was why in my first item on my manifesto, actually made it. My major problem, both this aspect of peace. I want to see peace return to this community. Win election as Etiti. The best person, but my opponent be the best person that can do what I want. I will go and bring him to do it. What I want is complete service and perfection. I'm managing a workman. I go for the best in everything I do. I'm a builder and I know what it means to waste somebody's money. So unchokwa carpenter, carpenter. It's a problem I have. What did I complain like? But I'm not a sentiment when it comes to managing somebody's fund. If I negate it to be a public fund. So whether I can support the only win or may win, provided union na carry everybody along. I can't use the system of OPO or no OPO. Because you can't even imagine. Most times if I come to the hall, because I go to the hall, I didn't about anybody. And the hall, stay for Etiti meetings. And each time you will raise an issue. You raise where the issue. Oh, after some time, when they feel you have forgotten it. I'm by video Kevan. And she had the allocation paper na a household property. Election. It was not done on due process. I told the then chairman, print another allocation that should be in triplets. Only original, only the Central Executive, and the Senate now. So that we can reduce all this constant at an able in Nigeria and Madabe. And ya cho the Ake go take Abia Ghana. So I am soliciting for total peace. And you see, in election, I see election as a game. Any name will go both to keep canvassing, to keep appealing to people to understand me. If at the end of the election, if it doesn't favor me, I have my handwork, I go and continue from where I stop. In a name, I'll go and continue from where I stop. So, or bring a do or die affair. Or what do we not got like that? Okay, that's a very strong assurance from Ngwo Dantex. No election abang a do or die affair. And animal no will for that whether or winner, mob no winning, or a policy about elections. No, a game. It's either you win or you don't win. You win kwe e carry and gonna ha mere along. You win won. E support the gonna ha mere as much as your ability can carry. I can ekene Dantex Wanani Nwoke. Because before Anye Mechi I talk it will just 60 seconds, 1 minute. Gwa ndị Etiti ihe ha ji kwesịrị ịsọpọtụ ọrụ
na this election ka ebe their chairman. Okay, biko ndị etiti nke ọbụla ụnụ nọkwa ihe nji kwesịrị ịsọpọt m ka m bụrụ chairman ntị bụ m nwere very good agenda for this community. Anọwo m be ntị mara nsogbu etiti dịrị nwa borehole anyị nweta on a platter of gold ọ naghị agbata because of a token amount of money. Ndị nnuvachi anyị ha na-enerucha ya n'ụmụ ihe ọdụ ọ bụkwa na m abata n'ọchịchị one ọkwụhụrụ mi ka a na-agbabe ntị ma ndị ka na-enwe borehole, we are going to introduce new boreholes with a very good elevated overhead tank ka na-eme mi ya na-agbabe ntị. Aka m make sure n'ụzọ niile dị be etiti na-openere up, especially in our new layout, then the village roads I rehabilitate them to the best of my ability. I need to call because I know the be I'm machine be to them. Who's I way being chadicone? If we put up a trailer load of cement, I have got at the bench level. So it's a small assignment. Then Etiti Ngwo Beacon. Enti, so no, one of the first communities bidol governance being Ngwo. In fact, others emulated from us. And I am Makam one way and I shine. I have bidol and I shine. So we don't have a good system of government. System I had polluted. It needs to be overhauled. And you okay do overhauled when we have fresh brains among this exchange of baton and it may introduce to us every time. Then I intend to put solar electricity in all the nooks and crannies of Etiti because in the level of corruption and it may arise because of darkness, the knock. I buy after and shine and I use the generator. So I'm a promise in the end. Okay, the Direct Senate time I told them yesterday at the manifesto. Now before now, the House of Senate used to be the hope of the common man. Onye imekoro na abunga audition ike bụ 300 naira being in the Senate there. Ibiakwali agbanwe hobe eju man today obiangno. Oya bụ agangakwa inokwa na group enye judgment ya were chukwe ndo ibi eba dey ma repeal or something like that. So it is not healthy for us. And most of you man before now, the 7-man executive and a elect as central executive executives. Now near more comment from age grades and no man. Can we win number because national 2 good heads are better than 1. Even in a manable the shortfall on the brain. They get in the nature. If you look at the past executive, Madone there being able to enlighten. You get out? And they are not the kind of people that will even interact with people. They are not the kind of people that will even accommodate advice. I feel when even when you have a good idea. I'm going to run a government that will be open. In governance, you don't neglect anybody. I'm a Bible. Chineke nwere ike ịkọdụrụ n'onye if you know when you solution to a problem you don't even know you can solve. So I intend to carry everybody along. And I equally intend to shift the government of Etiti Central Executive to a place, the central place where it's supposed to be. Because what I realize now, the chairmanship position ain't a kingship position. It is not supposed to be. It is supposed to be a service position. You push Unishin Treasure, Unuji, and one and I gone with the chairman, Sheka near Hatak. I'm not being with all these things. I've been with all these tussles. I've been able to all this do or die in the politics. One man before and every man be achievement. I'm not I am a cool go. I'm a cool go. Other community also have there. Everybody wants to be there. You got you washing no ya di here one. On a cadi or cabbage to bad that matter Japati Jadan. Well, for few of us who are in the contest, my advice to drop a man a hanky one. She just dress and do all many. Because now she want Ibe and Dunju, Capando Hongo, Ndenkakano, Shatukwa has it, and then in the Orient. Numbe Oja, Debukwan Bush and Wayana Tongo. Obukan the mother, glory each and every one of us. So, all the Kandu Kachukubai, only Vukanub, Abia, Etiti, Makio Kabatari, no Kata. Wherever you can know, Abia, Yadakwa, and Neko vote in your mission domite. No young Katapaya, Akomunkonyomu, Yabukachuku. A leader should, the moment after election, nobody, when you be election by an exercise.
It is a principle. Ọ bụkwa na ntị a na-emenwe election ha gba ndị eji eme ha ka akpa ndị ụmụnna ọnụ irukwere aya mewe ka a mara eme chief because the chief bụ ụmụnna orukwere achị aja ebe ejeje weftere anyị mmadụ ejebe ejeje mewe ndọrọ ndọrọ dụọ. But if you are going to lead everybody national election, let us all do it with spirit of oneness so that we can get somebody who will be generally accepted. Nobody should impose anybody on anybody. That is the problem we are having. Nsogbu anyị na-enwe bụ na ka na-ekiri election ọ na ihe agụ ụfọdụ ime somebody impose on the entire community. So ume nche ọ dọrọ unu ihe mma bụ na m eme ụmụ ọhụrụ nji bụrụ mmadụ. This is the second time I am fighting for this cause and it might be the last time. Ọ bụghị onye ekwutere nchechekwa ọnwụ ọ dịkwa successful unu ahụ ihe nji agbara mbọ ka nchi etiti ka ndozie m ihe niile mebiri to the best of my ability. Maka if you have a good foundation, enwe point of reference. Ihe mere anyị mmadụ niile ji etinyere bụ na ndị na-achịgwu ọnwụ na-achịgwu anyị afọ asatọ ọ ka nweghị ihe gbanwere ịnwụ and anyị bụ ndị mma ahụ ọnụ nwere ihe anyị na-eme expect anyị na-anaghị ahụ. That's why we are complaining. Onweghị any other thing. So we need to see the other side of it. Anyị hụkwa the other side. Enwe barometer eji eme sure the government ya bụ nakwa terem cha hand over battle na onye mbụ onye ya mara ka eme ka ya mara eme ọ bụ ihe nọ need wonderful. All right. Anyị ekene ngụ ebe ọ dịka mma kwuo na mbido na anyị ma nụ ka ọ ma dịngụ n'obu na nwere ike anyị hakwa dere time anyị na-ene anya eji adị enough gịnwa ikwufitecha obunu ka ọ ma dị. Bottom line being na anyị ahụwo na ivu ezigbo echiche n'obu maka Etiti Ngwo Community and its people. Anyị na-asị na Chineke ka eme uche enye and we believe that the will of the people ka dị reflected na the election a na-eme. Onye ọbụkwa ya bụ Chineke mere ordain na ọka achị anyị na-achị na gazie then anyị na-ayọ mmadụ niile iwinu kakwa ndị eke onye ọbụla winu kwere. Anyị emeghene ihe divide and rule, anyị emeghene nkewe maka na ọ bụghị aka obodo anyị ka ma aga n'ifu. Ọ kapụkwa na Ngwo TV bụ anyị na aṅụ nọ ya nkabụ Chime Ejike Chime, and as always it is my pleasure ị na-anabata n'ihe anyị na-eme. Onye anyị na-anya kpara nkata today bụ nwanne anyị nwoke Dantex Eze. Ihe ji mara ọtụtụ ime anyị ji mara bụ Dantex, and ọ na-afụta ịzọ chairmanship Etiti Ngwo Central Committee. Anyị na-asịa na congrats wodo maka itake the step na Chineke ka emere onwe onye ahụ. Anyị na-ekpe ekpere na ihe niile ka aga oyi mgbe eji emechekwe anyị abịakwa ya kpa anyanwa bụ nkata anyị amara ka obodo onye dị. Then anyị na-ebelieve na etiti ka na-aga n'ifu because each of the units nọkwa aga n'ifu. Ngwo as a whole anara aga n'ifu. Thank you very much nwanne anyị nwoke Dantex. Anyị mere appreciate ka ị mara weftere anyị oge gị na anyị ma na mgbaghachi election na ọ dị on mana iweftere anyị this time anyị na-atụkwuo ma nkata anyị ga-take for granted and I say thank you very much. Anyị bịakwa ụbọchị ọzọ ka gịkwa ekere anyị ụzọ nabata anyị ka anyị na-akpa na nwabụ nkata ka ụmụ nwanne anyị na-esonye n'ihe na-eme n'obodo anyị. Thank you very much. Anyị na-ekene mmadụ niile sonyere anyị. Chineke na-agọchikwa mmadụ niile.